Injalo lonto leyo Relationship Friday mfundisele khona apha mfundisi masithathe lithuba sikwamkele sikubulise kwi-social crossover ngayitsala nje sondele. Yeah. Yes, Lhoza phulaphuli nababukele, good morning. Yes, good morning. It's been quite some time, I think 2 weeks that we have not been together. Yes. But anyway, here we are to say bye-bye to September. Ish. Because it's the last day of the spring month. And then October. Yes. And we are left with 1 month before December. Which is November. So which means we are really at the end of 2022. Yeah, masimkhululeni. Asimkhululeni agoduke. Noko sikulicala le COVID uthi hayi mandiniyeke man. Noko masimbulele ubawo noko kulo sikhe saphefumula izinto zazama ubuyela esiqhelweni. Mfundisi ufika apha besincokola nababukeli nabaphulaphuli sithetha ngento uziva njani nini ukuba intento ungazigxumeka phambi kuba singene ndiyayiqonda umxholo wethu namhlanje sibuza uba yintoni umtshato into lento ungena kuyo kodwa ke umuntu uye azive njani uye kufuneka ibe nguwe okanye ujonga omnye umuntu xa uziva ndi-ready to commit ngoku yiminyaka mhlawumbi owunayo qoma ngoku noko ndina-40 noko ngoku ndina-50 okanye ayinanto okwenza naloo nto uyakwazi uba ready at 29. You see, Lhoza nabaphulaphuli, a decision is time based. Number one. Sure. But at the same time, a decision, depending on the nature of that decision, is influenced by certain conditions. Okay. Time-based. It is time-based. Lendo ethi uyakwazi uplana uthi at least ngexesha elithile. This is what I will do. Sure. So it is time-based. There is a time element aspect of it. Okay. But again, there is a condition aspect of it. Okay. Now, a condition simply means you look at whether situations permit for that decision to be taken at that particular time. Do conditions permit? Sure. Sometimes we are going to find the time is proper, but conditions do not permit. Okay. Sometimes conditions permit, but it is not the right time. Sure. So therefore, you have got to look at these two things at the same time. Yeah. Now, masiya kulento ethi because you are turning 40. Now you are looking at one aspect, age, time. Sure. Condition, but then a condition, do they permit? Okay. Now that is important. And many a times we are good in achieving or meeting the time requirement. Okay. Because it does not cost us. For you to turn 40, what has it costed you? But the question is, who has turned 40? Who has turned 40? Not in terms of the name. Yes. In other words, imeko yakho iyavumelana na nomntwana 40 years. Sure. For the kind of step you want to take. That is important. Yeah. Because into ye condition yona, it relates to your development. Quite a number of influential factors in place. Okay. Umzekelo, masithi you want to get married. You say enough is enough. I am 40 years. And you are overwhelmed by the age
factor. Sure. And in your mind, when you think about marriage, you think about children. So you think about a young man. Sure. But you are 40 when. So you have met the age requirement. Yeah. But the issue then is that conditions kulula kangakanani uba zikuvumele at the age of 40 to have children. Conditions. Yes. Now which means kufuneka ke ngoku xa ungumntu matured ukwazi ukuthi nangona I have met the time requirement. Okay. But I have got to adjust conditions. Certain needs. Yeah. Because conditions have changed. I've got to revisit certain expectations because of conditions that have changed. Yeah. Number one, if you are a woman, you have 10 to 40, so chances, medically speaking, zoba ungaba nabantwana are slim. They are more risk. Usenokuba nabantwana abane physical physically challenged. Yeah. Ngenxa yolento. Uyabona? So okanye kube nzima. Uyabona? Kwaba ubafumana. So which means ke kumele uba uthi wena, yes, 40 is fine, but there are certain expectations that I must revisit. Sure. Yeah, but number two, likelihood is sekuthini uzawufumana umntu either osele phuma emtshatweni ongutata okanye uzawufumana umntu owaswelekelwa ngumlingane. Okanye uzawufumana umntu esele ezele wagqiba. Okezala from 25 ngoku dibana naye una 45. Okezala. Now yes, now yena sefuna umuntu ozomncedisa kwaba bantwana bangaka because ngonina ngaba bantwana ngapha akakhoni kakuhle. Yes, emotionally, financially and so forth akakhoni. When you have no child, Nkosi yam. So udibana nalomntu afuna uzomnceda kwi-load yakhe. Ayimnisele indlela ibeka ngayo uzobalekisa abantwana abantu. Ufuna umuntu ozomnceda kule load because okezala 25 ihambe eshiya abantwana. Naba abayi6 wena unawo nomnye. And ngokuba baqokelelana abantwana bafuna uyise apha. Uzofika wena apha unawo nenjani okanye nomnqongo wakho mhlawumbi. Ufika kule 6 i-condition ke ngoku. Yebo. Now the question ithi ke ngoku now is it worth okanye ungathi hayi even though the age factor is fine. Sure. But imeko le I can't tick boxes there. Ikhona nje into ethile engathi nqa. Okanye uthi mandifumana omncinci. Okay. Uyaqonda? Now uzawufumana lo omncinci. Now yena ufuna abantwana. So manje. Yena. Ewe. Kaloku akazukwazi ukuba yena angafumani abantwana because age iyamvumela and certain conditions ziyamvumela mhlawumbi wena ezingakuvumeliyo. Uyabona? Now ke ngoku izobangela into yoba ke ngoku aqonda uba okay materialistically you are advanced, you are much more stable than yena. Sure. Now aqonda uba
look, you have economic strength compared to him. And akafuni kuluza apho. Okay. But you do not have physical strength compared to him. Okay. Now, aqonda uba uzawubhalansa kanjani. Now, you are physically weak and economically strong. Okay. He is economically weak, but physically strong. Okay. Now, esi strength sakhe, asise kwabanye aba physically strong, engazuphazamisana ne physical weakness yakho. So that continuishe ukubenefita from your economic strength to a point where you end up subsidizing those that are physically strong and economically weak. Uthini na umfundisi? Yes. Yey. Uthi gqaba hand John cinge khona. Yeah. Ngiyakubona uba ingathi ubani uba ne-memory ngathi ufuna uba ne-blackout. Jonga futhi ndizikhuphe nasescreenini mababone wena wedwa bangandiboni xa ndisiwa kwesi situlo. Ungabi ne-blackout now. And jonga i-reality into yoba futhi angakwazi ukukusizela ngoba zii-realities umdala kunaye. Okay. Now that is a fact. Sure. And mncinci yena kakhulu. That is a fact. Akakwazi kufumana abantwana kuwe. That is a fact. Yes. Uyabafuna abantwana. That is a fact. Okay. Economically weak. That is a fact. You are economically strong. Sure. That is a fact. Now, fumasibanga akakwazi uforfeita elakhe icala to accommodate you. Ngoba zii-realities, reality A or reality B. Nawe kwelakho icala, you can change your age. You can't be young. Yes, you see, you cannot be economically weak. You have come a long way. You have worked hard. You deserve to be where you are. Yep. Now, akhethe ke ngoku into yoba look, kunoba ndikuhluphe because awusenawo namandla okuba stressed for too long. Ukhawuleza ube ngumntu oya kwi-psychiatric institution. Fourth floor. Hayi kutheni singaseske sohlukane so that sibe zii-friends. Again selebalile because nithathe u-income of property. Yey. Uze apha ne-20 rand. Ebala uyayiqonda uba wena ngapha une-5 million. Nizokohlukana aphume ne-2.5 million. Wenza umntu a millionaire. Simply because you looked at one aspect of the equation when you took a decision. Yay. Now, in the final analysis, you have done yourself a huge disfavor. And it will be very difficult to recover financially, to recover emotionally. Yeah. And your body may suffer because of poor decision making. Yey. Kanye ixesha lam ngo-8 masesiyeka apho mfundisi ndicimba usiphendule ke kwi-BQ bangabakhange uphulaphule kwi-first hour ye-show okanye nakwi-second hour besibuza uba how and when do you know that you are ready to commit. Uthi into ezimbini xa uzawuma uconsiderisha into yocommit emntwini, time and i-condition. Wamcacisa u-time base uba ithini nayo into yakhe, i-condition because le nto iza-influencer zinto ezininzi zezi kuyagqiba uzicacisa. Masiyijonge iyakwazi uba funeka uzame uzibhalansisa zombini mfundisi. Zombini ixesha, is it a good time for me to do this, timing age wise and also kwicala i-condition, imeko yam ngalo mzuzu iyathini na. Yes.
iyandivumelana le condition na sendithi zidevelophe enough na selendi ininzi nje into lo mntu ndizamfuna engathi umuntu uzawuzofuna ipassport yakhe yoya enywebeni. That's correct. Ngam. That's correct. So ufuneka uqiniseke bezi zinto zimbini uzawufuna abantwana mna ndimdala andizukwazi mna ndifuna sitravelishe the world okanye hayi ndisemncinci uzabe ndifuna i-white wedding mna sendisuka ndandinayo yandibonisa nto. That's correct. So yena ufuna ngo ndi-accommodate yena because yena umncinci so zonke ezaa zinto. Okanye yena use into the social media masifote masiphume masiyotya out wena sowugqibile. When you want a quiet life, when you want a private life, because sendigqithile kulaa nto mna ixesha yena yes yena yinto athi inkomiki akakwazi ukuyigqiba engakhange athathe i-self pic aphinde athini wena sengulo muntu ofuna uba u-enjoye i-Roy Boss ungahoyi enye into u-enjoye i-Roy Boss yakho nesikone uthi uziphulaphulele kakuhle so wena sowungumuntu apha ongakwazi ukuthatha into kwenza into ezininzi. You have scaled down ekubeni umultitask. You have multitasked for quite some time. Now you are saying it's the time to scale down. Sure. And just be myself, enjoy privacy with myself. So nguye lo muntu ofanele intoba awukwazi ufanele uba uhleli nje kuyangxolwa kwi-earphones umculo njalo so ngulo muntu wencwadi uhlale kwisofa ngakuse-swimming pool othi cwaka and there's a cup of coffee apha. Now ngoku lona yena usafuna makuyojayiva volume asikuva volume asiboni uyayibona loo nto so ngoku so anisafani. You are in two separate worlds. Someone ozawuthi Lhoza I'm 40, I'm 42, I'm 44 and ke ngoku shem ndiyamthanda umyeni nam and umyeni nam is 62 or 65 and so and ke ngoku wayenemali zakhe akasenazo ngoku and mna namntana unabantwana yena so uthi umuntu onjalo khange atshekishe ixesha khange atshekishe ii-conditions. Yeah, because ngoku umyeni is saying ezibhluku zinxibayo khalazela ezibhluku azinxibayo khalazela zonke ezi zinto i-case enjalo ungathini mfundisi? No, that is why I always say Sis Lhoza nabaphulaphuli, don't look at one aspect your decision. A decision is time bound. That is fact. A decision is time bound. Lento ifuna yenzeke ngexesha elithile. Yes. But again, a decision must be condition based. Do conditions allow? Yebona lot. So that is important. Assessa wena. Sure. Uassesse naye ujonge because the xa ndimbuza uba why did you get married? Uthi because ndiyamthanda umyeni wam. That's all. Yes. Fine, but issue ithi ke ngoku imeko zipro sustainability of this love. You see? Because if imeko yakhe anti oluthando ithetha ukuthi imeko yakhe izokwenza oluthando is going to diminish oluthando izokwenza oluthando lupoqe. Now that's why ndisithi ke ngoku akufunekanga ujonge what you need but funeka ujonge into yoba lento oyifunayo yona iyakwazi na uhlangabezana nezi zidingo zakho. Look Sis Lhoza, ebomini akufunekanga ufune into ungayijonganga uba yona iyakufuna. Iyakufuna nale meko uyifunayo wena.
In others, don't be so desperate such that you need what does not need you. That is number one. Sure. Okwesibini, don't be so desperate that such that you need what does not suit you. First, mayikudinge lento ngoba iza kuxabisa kanjani ingekudingi. Iza kuxabisa kanjani ingakudingi. Yeah. Because once you cannot value what you do not need. You cannot cherish what you do not need. You cannot protect what you do not need. You cannot invest in what you do not need. You cannot commit yourself to what you do not need. You cannot entrust yourself on what you do not need. So that is why it is important ekuthini sukuyifuna into ekusenokuthi kanti ayikufuni yona. Funeka uyijonge into oba khona na ibalance. Are you in need of what is in need of you? Now, that is important so that kuhlale abantu abadinganayo nizawukwazi ukuxabisana. Nizawukwazi ukuthi I can't live without you. Athi naye I can't live without you. Now then ke ngoku ke xa sinjalo sizoba ne strong relationship because I am not desperate for what is not desperate for me. That's number one. Just the need aspect. The need aspect. That's number one. You see, you must need what is in need of you. But secondly, is suitability. Suitability. Now, jonga, uyakwazi ukuyibawela into nayo ibe ikubawela but ube nento ethi but asidibani nca. Ayikhona amantu engathi nqa ndiyachazeka man ndiyayibona but uyadinga nami ndiyamdinga but kodwa ikhona asinolenza ixesha sobabini. Asizulenza ixesha sobabini. Number one, andiqhelwa kanti naye akaqhelwa. Now kufuneka ababe khona umuntu okwazi ukuthoba aqhelwe so that ndikwazi ukulenza. So but yena sure unonqwazi othile nam ndinjalo. Ngoku ayizukwazi alizukwazi akathi kusasa and nam ndiyazazi uba nam ndiyintomkanantsi andithi kusasa. So ngoku ewe ndiyamdinga ndiyamthanda naye shem uyandithanda mani kodwa kukhona le nyaniso yoba ngunongqwaza nam ndinguye andizuthoba naye kazuthoba. Asithumani manzi. As sobabini we are both of us are strong willed. Ndiyayimela into yam uyayimela eyakhe. Now izoba yinkwa nenkwa ke ngoku now sizawukompyutha in a relationship that is meant to be for complementarity. We are going to end up as a compete. So iyanceda ke ngoku laa nto yokuthi sikwazi ukuthi look singamelana. Yes, we have tick box ka need. Yeah. But let's go to suitability. Because the need plus suitability determines we are under the future, the longevity. You see, of our relationship. Yes. Yeah, but
How long? How strong? In other words, for how long shall we be in this relationship? Yeah. Number 2, how strong is this relationship going to be? Yeah. Kufuneka ibeke ngoku ke apha. I am not desperate for someone who is not desperate. I am not here to do him or her a favor. The role I play is the same role he or she also plays back to me. Uyandidinga. Yeah. Undikhathalele. Undixabisile. Yes. Uyaqonda? Nam ndimxabisile. Now, that is important in determining whether law relationship yenu izawulenza na ixesha okanye ayizukulenza ixesha. Yeah. Mfundisi masize kule uHamza uyisummarizile uthi it's amazing to know that we still have such intelligent, wise people in our country. Everything he utters, that Maphida, just makes sense. Conclusion is that we do not use our brains prior committing. Ebengafuni ibeko lohlobo lokumfundisi kaloku nomfundisi anade ibeko lohlobo eradioini xa ibeko ngumphulaphuli noko ke sizayifunda. Hayi Hamza enkosi mani ubuthetha nam njengomsasazi andinalungelo lokutsho naye. In conclusion is that kutsho Hamza ke mphulaphuli ndifunde ebhalwe nguye, we do not use our brains prior committing. Hence abantu bekwengxaki ezinkulu, brains ziye zithande ukuba zibe semthunzini. Ngalaa ndlela yakho udla ngobeka ngayo mfundisi uba xa uye noko ube ngumuntu ongathanda uyisebenzisa. Ewe kaloku nasifune siyilungiselele. Ngoba kufuneka ezi zinto sithetha ngazo ube kanti uzijongile phambi kokuba ucommit. Siyeke imizwa, siyeke yonke enye into, masijonge ezi zinto ungayi kwinto engakunidiyo ngoba uzuxabiseka. That is correct. You see, when you compare human beings with other type of living beings, like animals, so sometimes you get a sense yoba ezinye izilwanyana they have grasp into ye capacity what's possible, what is not possible. But ingathi sithi aba bantu abathanda ufuna isitya emnyameni anditsho hayi awutshongo uthi umfundisi hayi and akhange utsho ingathi sithi aba because I sometimes look at dogs, I look at pigs, I look at all these different animals. They maintain a routine yazo and so forth. Sinasi conflictana zazo. Sinasi indlela ezisombulula ngazo. But they remain together. And as yenzi into that does not characterize them. They don't even try. Sithi abantu endicinga into yoba ingqondo yethu siyisebenzisela kwizinto ebekumele into yoba iyasinqanda into yoba singawaste ixesha kuzo. Si-end up sisilela kwindawo ebefanele uba sifocus isebenza kuzo. I think ke mhlawumbe thina siyayitwista ingqondo yethu siyisa apho yona esikhuphe khona. Siyise thina siyibuyisele apho ingqondo esinqanda khona ukuba singayi ngokuba si-overlooke i-realities zobomi. Now akho nto imnandi nge-relationships siloza nabaphulaphuli ngoba kwi-relationship you are not coerced into it. You are in authority. You are a decision maker.
So you decide, you choose what you want. So ifunisa ke ngokuba relax. Yeah. Uyaqonda? Assess. Now, who am I? That's the starting point. Okay. Don't start with what you need. No. Because when you start with what you need, it means ujonga gaps. Sure. Now, xa uqala nge-gaps, ithetha ukuthi loo nto mphulaphuli nawe sisiloza, xa uqala nge-gaps, now uzawuluza i-context. Sure. Because awuzukwazi intoba ezi gaps ezi, are they necessary? Because you have got to say, who am I? Now once you have established who you are, we are gone. Now, number two, jonga intoba who do I want to be? Yeah. In other words, you have not come to the end of your identity or your development. Sure. This is who I am as we speak. Okay. And this is who I can still become. So in other words, I can outgrow my current state and be this person. Sure. So in other words, project your potential in what this is who I should become. Yeah, and then number three, ube nento ethi, how do I become what I want to be? Establish a roadmap, a development path for you. Okanye a growth path. Yeah. A growth path. Why are these three things important? It is because this is a fulfillment. Yeah. Zenza ukwazi ukufikelela ekuthini, I am unique, this is me. Sure. This is me. Now, ndiyayazi intoba I have not fully blossomed. Kodwa I can see who I can become in the next few years. I see me in the near future. We are born. So I don't see me through the lens of the past. Yeah. So I am overwhelmed by my state of becoming. I am overwhelmed by my state of becoming. So in other words, it doesn't matter where I may have been yesterday, what I may have gone through, who may have said what I may have said to myself. Sure. But I am being overwhelmed by my state of becoming. The future matters most for me. I am busy working. I am in my own personal growth path. We are born in various dimensions. Zobomi, bam. Now, once you have a clarity of your future, of your current status, then of your root, then you are able to say, ngubani umntu what you need who can be an asset. Yaqonda? Because I have already made myself an asset. Okay. The asset, I have life now. Yes. I have life to live. Yeah, God. So the asset. Sure. Now ithetha ukuthi ke ngoku yenza loo nto ndifune umntu oyi-asset, not a liability.
So ndithatha apha kum loo nto uba I don't want a drawback type of a person ebomini bam. Andifuni mntu ozoba ngumthwalo. Now i-starting point kulo mntu yinto yoba makabe clear kwezi zinto nam endiclear kuzo. Yes. In other words, I cannot compromise his standards. I am not looking for somebody who is far ahead of me. I have minimum standards. Sure. Maibe ngumntu who can match me pound to pound. In other words, andifuni mntu ozokundithwala ngoba nam andifuni mthwala. So andifuni mntu ozokundithwala ngoba nam andinamaxa okuthwala mntu. Uyaqonda? Kodwa ndifuna umntu who will influence me in this growth path. And nam umntu endiza kuminfluencer kwi-growth path yakhe, so that together sibe ngabantu abathi sizi-partners ezine-common future. Yes. Uyaqonda? So we are able to walk together. Our language is the same. We don't talk the past, we talk the future. So andizuhlala nomntu osoloko esithi uyawundinyamezela nje umthetho wam ndifuze into utatomncinci sinjene ekhaya. No. Please bear with me, please understand. So you are a drawback type of a person. Now a drawback type of a person akazulunga kumntu okwi-growth path or future oriented. We are gone. So that is why ke kwi-relationship ufumanisa into yoba abantu ba-stressed, emotionally stressed, you know, ba-wounded. Ufumanisa uba sine-burnout, sinentloko ongayaziyo noba yinto yoba ukhange ulale kakuhle noba kudinwa. Sesingabantu nje bePanado, nePanado seziyohlula uba bezithetha ngezisithi hayi andiseyontanga yakho. Wena une-issues wena. Cha ngoku undifaka kwi-issues ucinga uba ndilishana nee-issues uyeke mna usho iPanado. Uba bekuthiwa ziyathetha iPanado ne-Disprin ngezisifeyisile. Because they are not meant to deal with issues. As a headaches, as a stress, these signs of the existence of undealt issues within us. So therefore, iPanado has no capacity to deal with issues. iPanado manages pain. It does not manage issues. Now, which means when the iPanado ngoku izibone ikwi-war zone ne-issues zakho, because iba ngobetha pain, i-issues ziyadubula. Iba ngobetha pain iPanado, i-issues ziyadubula. Ithi iPanado hayi yohlulakala. Kuba ingakwazi ukuthetha iPanado ithethelwe nguwe uthi andisaziva. Ayindenzi into. Awuzazi noba uyagula kangangoba uthethela iPanado. iPanado ithule ithi kunjani. Hey, hayi kuyenyukela. Usubile kulo mntu une-issues zakhe. I-end up ngoku umntu ufuneka uba makafune izilento ezi-strong. You are dealing with issues. Now the danger then izoba sekuthini umzimba ufane sisiloza. Umzimba uhambe uzikondishine xa uhleli kwi-same condition for too long. Mandenze umzekelo. If mhlambi ubukhe wane ne-medical condition ekugcina ebhedini, uyaqonda,
for too long. Masithi mhlambi si-sleep disk. Kuthiwe for a month. Funeka uhlale ebhedini uthini. Now after a month uyaqonda kufuneka uphumile. Umzimba se-adjuste uba uzawuba nobhedi. That's correct. So even though ubusiwe ebhedini i-medical condition, now you are fully recovered, but the body has adjusted to that condition. So ezinye ze-sicknesses, it's not because they are still there. Sure. It is the body that is sick, but condition is no longer in existence. 26 minutes after 8. Keith ngesi radio, what radio according to you? It's Relationship Friday. Hey, iyathanda unaba inabe ke ibe njena mfundisi. What is marriage? Now, I can define marriage in two ways. But one, marriage is a union. Okay. Between two people of opposite sex. Okay. It's a union. Okay. So that is important. Now, this union must be a union for suitable partners. So, funeka say qualify. Okay. So, and this is important for us to note. What it is a union of suitable partners. Keyword suitable. Yes. Okay. One is union. Union. Two, suitable. Sure. In other words, there must be suitability. Now, again, it does not mean it must be a union of perfect. Sure. Mark that word, suitable. Suitable. So xa into is suitable, ayithi ingumsebenzi ogqibeleleyo. Kodwa ithi inazo i-minimum standards. Sure. Uyaqonda? Is suitable. Ngamanye amazwi, uba ndizeyisa ngokutya, akunazo zonke ezakhamzimba. Kodwa inazo ungaphileka. Man, ngumdlungu odlekayo mfundisi. Ungaphileka ngayo. Uyaqonda? So that ke ngoku together sizokwazi ukwenza ke. Ka ino-vitamin A, B and C. Uyaqonda? Nenye i-protein ikhona nentontoni. Then ke ngoku together singakwazi ukujonga ezi zinto. We can work towards what is not in existence between the two of us. Okay. So which means it is not a union of people who have come to the end of life. It is a union of suitable partners for people at least to make a start towards the end of life. To make a start. Yes. Yes. So in other words, singabantu abanokukwazi kuba siqale somewhere. Okay. So in other words, and this is very important to those people that are still to get married. Don't partner or entrust your life with somebody who has no starting point or who also is not on the starting point. Two things. There are people who have no starting point. You see, they are still trying to figure out where to start, what to do. They are still at sea. You see? Number two, somebody must have established the starting point. In other words, a person must have put efforts
must have collected the resources to say, this is where I am starting. Okay. Is it? Okay. Now that is the key. Now that describes an element of suitability. Uzanento, nam ndizanento. Sisesiqalweni sobomi. Yeah. Yabona? Asingomntu ongeka who is still trying to source the meaning of life. Who is still trying to figure out where to start. Who is still trying to mobilize resources for a start. No. That person can be a partner, but lacks suitability. Now that is important. Now that simply means, is Lhoza, almost everybody above age 18 can be a partner. But suitability. But not everyone in that age bracket has suitability. Now, when it comes to marriage, awuthathi nabani ujonga suitability. Yeah, but now first we as John Doba, mna am I suitable? Is that person suitable? Yeah, but so now, and there are so many areas ekufuneka uzijongile apho, depending intoba how do you envisage the future, because there should be one main reason for you to get married. Okay. It is to give birth to a future without which you cannot have unless you are married. Okay. It is to give birth to a future which cannot be born outside marriage. So in other words, I am looking forward to this future that can only be birthed through marriage. Okay. Umzekelo. Now, umzekelo, remember intoba ndifuna abantwana. Now, ngoba ndifuna ifamily. Okay. Now, the best way to give birth, to start a family, is through marriage. Sure. Now, uzawuthi omnye umphulaphuli, thina esifumene abantwana ngaphandle. I-reality mphulaphuli intoba siyalekisha kwi-family aspect. Ngoba umama uphaya, utata uphaya. Uyabona? So, omnye upresent, omnye absent, okanye sobabini si-absent. Yeah. So, lo mntana as a result uzawukhula engakhange a-enjoye i-benefit of growing under umama notata bekhona. Noba ngaba ke bayaphangela. Sure. But uyayazi intoba bayabuya empangelweni. Ba equally accessible. Uyaqonda? So that is a family. Now, abantwana sibafumene ngaphandle. La family unit kuba khona i-disintegration. Ayide ibe khona ncam. Because at the end of the day, omnye ngujola. Sure. Omnye kuthiwa asidibani. Omnye ngapha wenzelwa into ethile, omnye ngapha. So we are a family disintegrated, engenayo la unit. So that is number one. But number two, xa ungumntu uba nento ethi I want
to settle down. You want to settle down. Yeah. Now, in other words, ndifuna ndide ndifikelele ekuthini ngoku I am married, ndingumama abantwana, utata abantwana. I'm in a stable relation. I'm in a settled relationship. Andizube ndicinga into yoba ndizawutshata, andizotshata. Uba ndiyatshata nditshata bani. I'm done with that. So I have settled. Yeah. I know my wife. I know my husband. Now, we are busy developing each other. We are busy raising our children. Yeah. If uThixo usibonelele ngabantwana. Now, ngenxa yeso sizathu, ngenxa yoba I have settled. Sure. There's certainty of the future. Now, because ngoku ndinalento ethi ikamva lam ndizolifumana nalo mntu. Yeah. Naba bantwana. Yeah. So izinto ngoku, they begin to be much more stable. Yeah, God. They begin to be like guaranteed. Sihamba olu hlobo. Yeah. Uyabona? Yeah. So ude ukwazi ukuba ne-will engenazo reservations. Sure. Ethi uba ngaze ndibhubhe mna ndingumama umyeni wam take care of. Uyabona? Yeah. You begin to even prepare life beyond your lifespan. If I can die. Sure. Unlike outside marriage relationship, fears will always be there. If ndinabantwana. Yeah. Xa ndishiya ezi zinto aba bantu ndibhalisa bona, will they take care? Abawujikelana nabantwana bam. Bona abantwana bam, who will be a father figure or a mother figure when I am no more? We are gone. Who will be a sort of be a voice of reason? Sure. Ekubantwana bam when I am no more. Zii-fears ezibakhona ezo. So umtshato ke ngoku wona uzisa that certainty. Sure. That stability. Yeah. So so that's the kind of future. That is why if you read Genesis 2 verse 23, when Adam woke up from sleep and he saw Eve, mark the words of Adam. Sure. He says, now, the word now, this is the bone of my bone. Now means two things. Now means before this was not in existence. So in other words, I was unsettled before. Number two, now simply means I have come to the end of looking or of wanting another partner. Sure. So in other words, I have now a future that is much more certain. I'm no longer going to entertain thoughts. Soba uba ndifuna ukutshata mandijonge ibhokhwe mandijonge igusha okanye mandithini. So in other words, I have found somebody who is unique, who is the bone of my bone, who is the flesh of my flesh, who has been taken out of me. Yeah, God. And as a result, it can go ngenxa yaloo nto. Verse 24, therefore, amen. Yes. Now, that's a general principle. Sure. Shall live. So, in other words, the net effect of finding a suitable person makes you to have authority to live in order to cleave, and the two become one. Wow. Now, once the two become one,
Now, here's another principle. You see? Now, the principle that both of them were naked. Yeah. So again, you do not become transparent unless there has been a shift. You know, transparency is born out of a unity which has happened as a result of living in order to cleave. But you don't live in order to cleave so that you become one unless there has been acknowledgement. Sure. Who is this person? And what are your intentions? Are you settled now? Yes, now. This is the bone. bone of my bone. So in other words, I have found someone who is part of me. Sure. Yes, see? So because I have found someone who is part of me, I can live in order to cleave and become one. And once we become one, there is no reason why we cannot be naked to each other. So that is marriage from a biblical, even from a human perspective. Wow. Mphulaphuli andiva nomnye konombuzo mfundisi icaba yonke icace cawo kwekati emhlophe ehlungwini iclear xa umuntu uthi ucela umtshato nantsi le nto ayicelayo. Yes. Nantsi le nto ayifunayo masingahambi sivuma. Yes. Singayazi uba yintoni ucela le nto uzawukwazi na. Yes. Hey. And that is important. You see umtshato, that is why umtshato wohlukile from any other form of relationship. Umtshato. Ningase ndithi umtshato is the highest and the most noble form of relationship for humanity. So powerful. Because we siblings, you relate as brothers and sisters. Ekaya, a parent-child relationship. In the workplace, colleague, employer, no employee. Yes. You see, brothers, we are brothers and sisters. Now, but your relationship, number one, you are people of opposite sex. Okay. That's number one. Number two, you have different backgrounds. You see, different forms of upbringing. Yeah. You see, and number three, you enter into a covenant. Now, why is marriage biblically a covenant relationship than a contract? It simply means biblically there are no conditions attached. Okay. So it is an unconditional relationship. So here is then something we must pay attention to. If marriage is a relationship of unconditionalities, Haiti don't have conditions at the decision-making point. So as a city, as a circle, conditions ngaphakathi. Ngoba sithi lo muntu ungene naye kuba ezimithile conditions. Yes. Conditions, they are necessary for decision making. Now, once you have made up your mind, you cannot then inside begin to raise conditions. Marriage is a union of no conditions. Unconditional love. You see? Now, unconditional love. Yeah. But we must have a framework. Well, man, because the structure said to see right, man. Sitting structure said, yeah. Not to say, yeah. Yes. Awusumthanda kuba. Umthanda nokuba. But ngokusiya lune attributes. Sure. Uthando lwasemtshatweni. Luyaxolela, luzeka kade umsindo, alifuni
kwalo kodwa lukho selfish, lunomonde, and it does not fail. Uthando lwasemtshatweni. Mfundisi, I think sigqibile andiva nomphulaphuli manje njengocala ka WhatsApp ndingashiyeleli abana bavela bathi cwaka ke ndiyabazi ngathi cwaka sube sihleli sibambile kakuhle. Well ndicinga ba iyavakala yile nto ucelwa kuyo ke sana lam xa ucelwa ngulo muntu ucelayo nawe yilo nto uyivumayo funeka sibe clear le nto ndayithanda le nto ithi biblically. And asipheli apho because ke uzawuthi umuntu hayi asingonowa thina asingomosisi silapha nasesintwini. Ayithi makungabikho ithi again masiphinde sizazi into yobana sizawuhamba apha zikhona ii-conditions just to say ndethanda ndithi awuthi ndikuthanda kuba uthi ndikuthanda nokuba. But xa usazozikhomitha have conditions. Angeke ndimtshate umuntu unless zezaa standards ke lo mfundisi ezo zakho hayi mna nantsi yam ilist noko makatishe then xa sele ke ngosingaphakathi because abezimithile ezi minimum requirements zam naye ndizimithile zakhe i-minimum requirements and andizudropha apha ndithi ndifuna umntu onento ethile ndiyagqiba ndiyothatha umntu ongapasanga imatric. That's correct. So these are my standards. Ndifuna lena nalena if akazimithi makangabo improve isimbols aze ke ngokule university clean. If nalapho ke sisiloza indoba why okanye let me put it this way, what are the critical conditions that you must have to enable a sound decision making? Number one, sound character. Because emtshatweni awuzuphatha mntu awuyanga kuyokhulisa ngasekhaya yo emtshatweni, makabe ngumntu osele ekhulile, not osakhulayo. Makabe ngumntu one sound character. That is number one. Number two, it must be someone who has a bright future. Okay. Mbona uba lo muntu une future. Now ezaa zinto ke ze level of education and so forth, they talk to the future. Into yoba lo muntu lona is not going to struggle over time. Une bright future. Mininzi iminyango azonkqonkqoza avulelwe. Kwemininzi iminyango uzawufunwa, kuzawuphuma abantu kuyo bakhangele yena. Ayizuthi benguye onkqonkqoza. Uzawuheadhuntwa. Sifuna lo. So check into yoba i-future injani kulo mntu. Number one, who is this person behaviorally? Sound character. You see, number two, bright future. Uyaqonda ungaqibezeli obituary yakho nge-decision ongena emtshatweni. Kanti uyawufaka umgca wokugqibela we-obituary wazimanya ngeqhina lomtshato noLhoza WamaMfene emva koko dololo akwalunga ngenxa bude bendlela ekutshiwe waphukelwa impilo wasweleka. So akufunekanga uthi kanti ngesigqibo sakho kuba ungayijonganga i-character ugqibezela i-obituary yakho prematurely. Zininzi izinto bekumele uba ziyabhalwa before le. Qha ngenxa yesigqibo sakho kuthe kanti utshata umntu owenza umntu awuzimanye naye agqibezele i-obituary yakhe. So be careful. So that's why the sound character, now bright future. You see,
And the third aspect is the issue of faith. Okay. Now, lando eti, uyazi umuntu xa emoyika uThixo. Ngoba ezinye izinto zizafuna nibe ngabantu bokukholwa. Sure. Lando eti, you cannot avoid pessimism if you do not have faith. Faith keeps you optimistic. Yeah. Faith gives you hope. Yeah, but so you need lando faith. Yeah, but so check the level of faith. Yeah. Yeah, okay. Yeah. That's number 3. Number 4. Jonga interpersonal relationship skills is that. Sure. Because only umdu could have a sound character. Abe any poor interpersonal relationship. First ba une moral integrity. Yeah, God. Kodwa akakwazi ukuhlala nomnye umuntu. Wonwaba kakuhle kwispace sakhe. Umuntu weprivacy. So umuntu othanda ukuthula, umuntu othanda ukuba yedwa athini. Now, so funeka umjonge into yoba how good are his or her interpersonal, because umtshato umdibanisa nomuntu, umdibanisa nabantu. Yes. So interpersonal relationships. Akazi uba ngumuntu uthi andiyaziwa mna ndithanda uthetha kusasa. Mna ndiyaziwa ndithanda uvuka ndaziwa mna nge-Sunday afternoon nap, ndiyaziwa nje funeke aziwe, ndiyaziwa mna akakwazi uhlalisana, akakwazi uthini, and funeke ayothi myekeni. Now eza interpersonal relationships ke semnceda nakwi-conflict resolution, semnceda kwinto ezininzi, kwi-interaction nabantu, kwi-communication, kuyo yonke laa nto. Yaqonda? So that is important. So thina okokuqala, sound character, behaviorally uthini umuntu unjani, right future, you see, sathi faith, yeah, sathi ke ngoku interpersonal relationship skills. Uyabona loo. Now phaa kwi-bright future kulapho kuthetha ngokuba i-purpose driven, is the people purpose driven and so forth. Ungaba nalo niphupha na, good attitude for the future and all of that. So those things, 4 things, are quite fundamental. Ekuthini uziconsiderishe before ungene, because once umuntu i-box ithikeke kuzo zonke, now izoba ngento yoba ke ngoku ube nala union that is without conditions. Yeah. Uyabona? So that is important. Yeah. Mfundisi usigqibile mani, uqongqothe konke, awunayo nento eshiyeleleyo ndisho ngoku nam bangajonga uba ndingaprika kweliphi icala. Awuphinde kutsitse nto ngoku, awuphinde kutsitse nto. Masibulele kakhulu ngexesha lakho. Sizawuva abaphulaphuli uba bona singachaphazela ntona next week. Ndicinga uba sihamba naye kakuhle le nto. Sikliye guys uba yintoni ngokumtshato. Yes. Andiqondi uba ukhona umntu uzawuthi akawazi uba yintoni umtshato. Xa ucelwa ngoku uzawukhe uyoqhuba bakhe nto khangela laa recording kamfundisi khe ntomamela uba wayetheni kanene nto le ndicelwa uba ndingene kuyo, uzokwazi utshekisha, especially these critical 4 points sigqibelise ngazo. Ziyabaleka nazo uba masizijonge ukuba zindawuni na, and ndingubani mna, ndifuna uba ngubani na, ndizawuya njani apho kuqala phambi kokuba ndijonge i-need yokuphilisana nalo mntu, sitshilo phaa ekuqaleni, njalo njalo, zonke ezaa zinto. So I hope umphulaphuli uzicaptureshile. Ndifuna ukuvalisa ke sisilozo abaphulaphuli uba I have that couples retreat. Yeah. We'll be dealing with 5 topics there, and there'll also be a panel discussion kwenye yazo, which will be the 6th session. Sure. So abakhawuleza abaphulaphuli, information kula 083 381 2267. It's couples retreat. Yes. Yes. People we still have very few spaces. They must quickly register. Yeah. Couples retreat is about Mpekweni. Yes. 21 to 23. October, yeah.
21 to 23 October. Khanibhaliseni kaloku nichaze so, uba niyibambe apha so, ku-social crossover yonke into umuntu uzayiva phaya kulaa that's number. correct. Yes. Khaliphinde inumber 083 381 381 2267. 2267. Couples retreat mandiyibeke mayingascrolli noscrolla. Couples Yes. retreat eMphekweni 21st to 23rd October 2022. Inumber to contact 083 381 2267. Mfundisi ndinomzuzu oyi-1 mandikunike yona uzawuchancatha phezu kwantoni xa udilishene nabatshati okanye nee-couples abantu abase-engaged. Mfundisi abantu mna ke ndiphaa kwi-singles. Sure. Akakho nto inondisa mhlawumbi. Hayi wena uzawuma uyabo kodwa I'll be launching a book on the 19th of November ngo-2 apha eMonti. Okay, so now I know launch. Now that book, single, married, all of them. Sure. I'm dealing with sustainable marriage. The title of the book says a sustainable marriage. A sustainable marriage. So that uthi ungena ndibe ndisha ube usazi ntoba le nto ndingayigcina kanjani. Okay. Asele utshatile wena le nto ungahlala kuyo kanjani. That will be my second book, 19 November. We are done with preparations. Yokuqala kwenze into yoba uzokwazi le dilemmas and ilink kuleya awubambe kulena kwakulaa number 083 381 2267 okanye uqhagamshelane nam. Kodwa ke ii-couples zona izawube ingoNovember ilontshe incwadi. Ii-couples masidibane ndithi masidibana zithanda izinto. Hayi mandikuthanda izinto apha kum yee-couples andinamntu. Mhlawumbi uprophetic ucinga mhlawumbi uyabekhona nohamba yedwa phana engewe-couple sibe yi-couple mfundisi. Hayi akuzolunga ngoba xa umfumane pha ningazohlala pha hlaze xa umfumane empekweni ubuyele egonophi ufase bakheni lo mntu kuhlaleka naye empekweni akuhlaleke egonophi. Ukuvile nantsi number 083 381 2267. Ndicela ii-couples zibhalise bethu nani noba ukabhatala noba ukathini na just uba kujonge ii-logistics uba zizawuthini na. 083 381 2267 couples retreat eMphekweni. Hey uMamhlaba uthi makhe ndizame lo kuqala incwadi hayi andizudala tu mandime ndiserayithi apha ekusebenzeleni inkosi. Ewe ndiserayithi gqithi zakuzama Mamhlaba incwadi 280 but sebenzisa la number then you'll get a copies of poso okanye hayi ulapha ekuhlaleni uzawukwazi uyifumana inganikelwa nam uzawukwazi uyifumana please kwenzela uba sithi sisiya ngoNovember ube sowuyigqibile uyifunda lena. Siyasonke ke kwi-launch. Yes, siyasonke kwi-launch. Thank you so much Mfundisi, masibulele ngexesha lakho until next Friday. Enjoy sure your weekend. God bless you. Bye. We are extraterrestrial.